The fifth UN Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution has failed to reach an agreement on a binding plastic regulation, with delegates agreeing to resume talks at a later date. 플라스틱 오염 대응을 위한 유엔 플라스틱 협약 제5차 정부 간 협상위원회가 구속력 있는 플라스틱 규제안에 최종 합의하지 못하고 종료됐습니다. 대표단은 추후 협상을 재개한다는 계획입니다. Yeah, there was a lot of skepticism going into this fifth round of working level talks. These are working level talks that were held in Busan ever since last week to try and come up with language for an agreement later on when the high level delegates meet and they can come up with some sort of protocol or a binding agreement, which we'll get to in a moment. But they did not reach an agreement because the committee chair says that the participants needed more time to effectively address a few critical issues. And those issues, there were three main ones. The first was capping plastic production. So having countries set a cap on how much plastic they can produce. Secondly, managing plastic products and chemicals of concern. And finally, financing to help developing countries implement this treaty because a lot of these times with these environmental agreements, a lot of the pollution is done by developed countries, but developing countries are having to pay a higher proportion of their, let's say, their GDP to tackle this global issue because it's not an issue that affects just one country. 그래요. 일단 지금 working level talks라고 했는데요. 실무급의 회담이었다 이런 뜻이고 앞으로 있을 고위급 회담 high level talks를 위한 language. language는 이제 그 구체적인 단어들 이런 걸 말하거든요. 단순히 그냥 영어, 뭐 한국어 이런 언어를 말하는 게 아니라 그 용어를 정확하게 어떤 단어를 쓰고 어떻게 이제 합의 내용을 도출할 것인가 이런 얘기들이 오고 갔는데 결국은 합의하지 못하고 종료가 됐다라는 내용이었어요. 그래서 특히 the most divisive issues 가장 많이 갈렸던 이슈들이 뭐냐면은 이 플라스틱에 있어서 어떻게 해가지고 플라스틱 생산량을 좀 제한할 것인가 거기에 합의하지 못했어요. They didn't agree on how to cap plastic production. 그 다음에는 어떻게 그 플라스틱 제품들을 관리를 할 것인지 managing those plastic products. 그리고 마지막으로 financing. 재정적인 문제죠. 선진국과 후진국이 어떤 비율로 얼마만큼의 이제 돈을 지원을 하고 지원을 받고 이럴 것이냐 여기에도 이견이 많았던 모양입니다. Yeah, it's funny you divisive. You say divisive, and I'm hearing more and more divisive being entering the American vernacular more and more these days. But both work. Right? Both work, yes. divisive. 네, 그 dividing 하는 단어 있죠. 나눈다 이런 것처럼. 가장 많이 갈렸던 이슈가 이러이러한 것들이다라는 뜻이에요. But in any case, these 100 delegates from over 100 nations, they agreed to disagree. Okay, and yeah. I guess there'll be more working level talks in the future. They agreed to disagree. Yes. 자, 그러다 보니까 binding 하는 agreement가 나오지 않았어요. Yeah. An agreement that's binding would be mandatory or required. It's compulsory. You have to follow the letter of the law. 자, 이거 법률 용어입니다. binding, binding이라는 것은 법적 구속력이 있다라는 뜻인데요. 이거를 앞에다가 법적이라는 단어 넣어서 써도 되고 뭐 안 써도 돼요. legally binding, 그냥 binding 해도 마찬가지 의미를 가지고 있는데 여기서 이제 뭐 They did not reach an agreement on a binding plastic regulation. Right. 법적 구속력이 있는 어떤 그 합의안, 뭐 규제 그런 거에 도출하지 못했다라는 의미고 바인더 있죠. 우리 그 파일 같은 거 이렇게 가운데 클립처럼 생겨가지고 그 동글동글한 구멍 뚫린 뭐라 그러냐요? 그 It's like a workbook folder. 네. 종이 같은 거 종이도 낄 수 있고 뭐 플라스틱으로 된 것도 낄 수 있고 그래서 바인딩 한다는 게 원래 이게 묶는다 이런 의미가 있거든요. The part of the book that holds all the pages together. That's the binder. 맞아요. Yes. 네, 그래서 이렇게 딱 묶는다 이런 의미가 원래 있는 단어라서 그래서 그 파일은 바인더이고요. 이제 법률 용어 중에서 법적 구속력이 있다. 이거는 이제 바인딩. 그래서 사실 이제 유엔에서 나오는 많은 그 좋은 얘기들이 막 있는데 사실 이제 법적 구속력 없는 게 많아요. Sure. 그래서 그때도 there's this new agreement that came about from the permanent members of the United Nations, but it's not legally binding. Right. 이렇게 뉴스에서 많이 얘기합니다. Meaning there's no legal repercussions or consequences, Exactly. right? 네. Do kids know the joy of three-hole punch
and using binders these days? Not these probably, days, probably not, right? no. Because everything's digital. In yeah, any case, yeah. But I used to enjoy Yeah. carrying those around with me, as I'm sure you did too. What's a delegate? Yeah, a delegate in this case is a person that's been sent or authorized to represent others, typically in a conference or a meeting, and usually an elected person or representative, but it doesn't have to be. Yeah, a delegate. D-E-L-E-G-A-T-E. There's a lot of vowels. 무슨 대표라는 의미가 있어서요. 여기서 이제 대표단이 되겠습니다. 그렇다고 우리가 무슨 회사 대표를 company delegate 이렇게 말할 수 있나요? Yeah, if it's a 아, conference. 되긴 되는구나 생각해 보니까. 네. But delegate sounds more, kind of public space, elected official, that kind 맞아요. of person. 이런 회담의 어떤 나라를 대표하는 대표단 그런 대표단을 영어로 delegate라고 말하는 경우가 많죠. Yeah, especially if you're representing a certain country or an organization. But if you're just absolutely. simply attending a conference or an exhibition, Yeah. delegate, no, you'd be more of a visitor or a representative. Exactly. Yeah. 네, 대표자도 될 수 있고요. 단수, 복수 다 가능합니다. 한 Right. 사람, 여러 사람. Or a delegation would be the entire group. Yes, When yes. Korea won the bidding or the hosting for the Pyeongchang Olympics, that delegation was led by, I forget who it is, but I know Kim Yeon-ah was on that delegation to Right. try and get the hosting rights for Exactly. the Olympics. 그렇죠. delegation이라는 명사 형태도 있고요. 자, 그럼 다시 한번 읽어보겠습니다. The fifth UN Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution has failed to reach an agreement on a binding plastic regulation, with delegates agreeing to resume talks at a later date. Let's move on to the next headline. Former Formula One boss Bernie Ecclestone is to sell his collection of 69 iconic F1 and Grand Prix cars driven by motorsport legends including Michael Schumacher, Niki Lauda, and Nelson Piquet. 세계 최대 자동차 경주대회 포뮬러 1의 전 감독 버니 에클스톤이 미하엘 슈마커, 니키 라우더 그리고 넬슨 피케 등 모터스포츠계의 전설들이 몰았던 유명한 F1 및 그랑프리 대회 출전 경주차 69대를 매물로 내놨습니다. 이 이름들이요 사실 영어로 발음하는 거랑 우리말이랑 좀 Yeah. 달라가지고 저도 조금 머뭇머뭇거렸었는데 특히 이제 슈마카 같은 경우에는 Yeah. 우리말로는 이제 슈마허 이렇게 하나 봐요. 네, 근데 영어에서는 슈마카 이렇게 하죠. Not even. Americans will even pronounce it Michael Schumacher. 슈마카. Schumacher. 이렇게. But I understand, I think it had German roots, but Michael Schumacher. 맞아. Maybe, 이게 영어가 Yeah. 사실 뭐라 그래야 되지? It's anglicized. Yeah. 원어의 발음보다는 그냥 영어로 발음하기 편하게 바꾸는 경우가 많이 있거든요. Yeah. 그래서 마이클 슈마커라고 많이 해요. 원래 이제 미카엘 슈마커인데. And I often say Korean pronunciation is sometimes closer to the original. Yeah, that's right. Like Iteri, Italia. yeah. But in any case, Yep. The names are that. But, I am a sports fan. I'm not a motorsport fan. We can get into that. Okay. That's a different for another day. But Bernie Ecclestone, he was a longtime head of Formula One, F1, which is probably the most famous Yeah. motorsport in the world. But he assembled quite a collection, 69, nearly 70 vehicles over a span of 5 decades. And they include actual F1 cars, Ferraris, we're talking about other high-end performance vehicles. And the collection is worth, they're saying, well into the hundreds of millions of dollars. One car can even fetch 8 figures in the tens of millions for a single car. So that looks like that's being put up for auction, I assume. Yeah. What's a collection of something? Yeah, a collection would be, to collect something is, of course, accumulating or gathering objects, in this case as a hobby, but it's the accumulation of objects. You can collect cars if you're rich enough, I suppose. You can collect stamps. Yeah. I still have my baseball card collection from when I was young. So, it's in this case as a hobby, a collection. I used to collect stamps too. Stamps. Yeah. You were a philophile, That's the word. a person who likes stamps. Yeah, exactly. And when I was even younger, I used to collect stones. And then I discovered that little stones. Actual Wherever rocks? I would go on holiday. Okay. Not rocks, little Stones, tiny, okay. like pebbles or tiny little pretty soft-looking, not Right. soft-looking, smooth-looking stones. And then I discovered at some point that my drawer was getting a little too heavy with all these stones. And then I couldn't remember where I got each of those Right. stones. So I eventually
put them in my garden, and then I said, thank you all for traveling with me, and bye-bye. I imagine, aside from the sentimental value of those rocks, they probably didn't have much resale value, did they? No. Not that you collect for resale, but because I don't know why, but yeah. I have a small sneaker collection too. But, Oh, okay. That probably has good resale value. Yeah, but I don't do it for resale. I so, see. yeah. 컬렉션, 뭐 잘 아시죠? 뭐 그런 수집품들 컬렉션이라고 하는데 a collection of something. 나는 뭔가 수집한다. I collect something. 이렇게 하시면 됩니다. 자, motorsport. Yeah, any sport involving racing or competitive driving using motor vehicles. So not only cars, but also trucks, motorcycles are also included in this. Exactly. 자, 모터스포츠. 네, 이거 뭐 그대로입니다. 자동차나 오토바이 경주 같은 거 영어로는 motorsport라고 하고요. 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. Former Formula One boss Bernie Ecclestone is to sell his collection of 69 iconic F1 and Grand Prix cars driven by motorsport legends including Michael Schumacher, Niki Lauda, and Nelson Piquet. All right, let's move on to the final headline. A study by researchers from the US and China found that horned dinosaurs experienced declines in intelligence, hearing, and smell as they grew larger over 100 million years, warning that human evolution could follow a similar trend with excessive reliance on technology. 미국과 중국 연구진은 과거 뿔 공룡이 1억 년에 걸쳐 몸집이 커지면서 지능, 청력, 후각이 쇠퇴했다는 연구 결과를 발표하면서 인류도 기술에 과도하게 의존할 경우 비슷한 진화 경로를 따를 수 있다고 경고했습니다. Yeah, so it was a joint study of US and Chinese scientists, and what they did was they performed CAT scans, Right. CT scans here, right? 그러죠, 한국에서는. CAT scans on these dinosaur skull fossils to try and see brain sizes Right. of these animals, I suppose. And they noticed that ceratopsians, I guess the most famous being a triceratops, Right. with the 3 horns, as they grew in size, they noticed that they developed features like armor-like coverings to defend themselves against predators, like more carnivorous dinosaurs. But they realized that as they grew bigger, the vulnerability of these dangers decreased. So the environment became safer for them, and they were always, compared to smaller sort of dinosaurs, which were more alert, had to be alert to stay alive, they became too reliant on their sort of defenses that they've evolved into having. And that's what these scientists are saying, is that humans are now relying too much on their own horns and armor-clad coverings, which is the technology. 지금 얘기하고 있는 공룡의 종류는요, 이 뿔 공룡이라고 했는데 이제 전문 용어로는 ceratopsians라고 합니다. 이게 이제 대표적인 게 여러분도 아마 트라이케라톱스라고 하나 우리말로? 트리케라톱스라고 하나 우리말로는? 네, 영어로는 트라이세라톱스라고 해요. 발음이 좀 많이 달라요. 트라이는 3개라는 뜻이고 ceratops가 뿔 있는 공룡이라는 뜻이거든요. 그래서 영어로는 sera라는 발음을 쓰고 그 다음에 앞에 try는 이렇게 tree가 아니라 try 이렇게 발음을 하는데 우리 식으로 했을 때는 이제 트리케라톱스라고 하는 그거예요. 이제 그것도 이제 그 ceratopsians 공룡 중에 하나인 건데 그런 공룡들이 뿔이 점점 발달이 되고 몸집이 커지면서 뭐 그 아예 갑옷처럼 몸에 그런 아마 같은 껍질도 생기고 그랬는데 이런 뿔과 갑옷에 의존하다 보니 정작 그 공룡의 뭐라고 했죠? 아까 지능과 청력과 후각은 쇠퇴하더라. Yeah. 이제 거꾸로 이제 우리 인간 같은 경우는 요즘에 기계에 엄청 의존을 하잖아요. 그럼 나중에 우리도 이렇게 다른 거에 특히 기기, 스마트 기기에 의존하다 보면 우리의 뭐 지능이나 Right. 뭐 그런 청력이나 이런 것들도 쇠퇴할 수 있지 않겠느냐 걱정이 되고 있는 거죠. We already can't remember phone numbers That's anymore. true. So we used to Yeah. memorize phone I numbers, know, believe it or yeah. not. Yes. 진짜 옛날에 저는 사람들 전화번호 진짜 잘 외웠었거든요. Yeah. 예전에 한 20대 때까지도 10대, 20대 때 그러니까 뭐 90년대 그리고 뭐 You're going more and more back. 이제 뭐 20년대 초 요때까지만 해도 한 뭐 20명 이상의 전화번호는 제 친구들 Sure. 전화번호 다 외우고 있었어요. Yeah. 그냥. 예.
근데 지금은 제 전화번호도 가끔 뭐더라? 막 이러고. Well, I remember my home phone number from when I was young. Yeah, me too. You don't forget those things, 맞아요. but with these days, you just don't. There's no need to. 네, 제 차 번호도 기억이 안 나가지고 Yeah. 피디님이 저한테 예전에 차 번호 알려달라 그러는데 제가 한 두 번인가 세 번 문자를 잘못 보내드려가지고 제 차 번호가 기억이 안 나서 네 자리인데 그 기억이 안 나가지고 이 공룡의 길로 가면 안 되는데 자, horned dinosaurs. Yeah. horned가 뭐예요? Yeah, we have the ed, so we're making adjective out of this noun. A horn, anything with horns, including antlers. So a horn Yeah. would be sort of that accumulation of muscles or bone that animals with horns have. A devil has horns as well. Yes. 뿔이 있다. 뿔이 있는 HORN 이게 뿔이에요. 그래서 ed 붙여서 horned. Reliance는 뭘까요? Yeah, it's the noun form of to rely or to depend on someone. It's a dependence or a trust in someone or Yeah. something. Well, I have my total reliance on you. I rely on you for our show today. The feeling is mutual. Every day I come in at least. 네, reliance는 의존. 그다음에 누구에게 의존한다. 그럴 때는 I rely on 누구누구. 그래서 그때는 RELY 이렇게 씁니다. 자, 다시 한번 제가 읽어볼게요. A study by researchers from the US and China have found that horned dinosaurs experienced declines in intelligence, hearing, and smell as they grew larger over 100 million years, warning that human evolution could follow a similar trend with excessive reliance on technology. Well, that's it for the headlines with Shane Ham.